atsui, thick. Atsui, hot. Nowadays, some Japanese native speakers forget about the flat style adjectives, but still, 暑い is 暑い。暑い。はい、暑いでございます。はい。So, we can say 熱いトースト、熱いトースト、a thick toast. We can say 熱いトースト、熱いトースト。We usually read the flat style nouns with totally flat when they are placed after adjectives. We usually say 熱いトースト。まあでも、熱いトースト。Both of them are okay. And 熱いトースト。熱いトースト。A hot toast. And we can say 熱いトースト。熱いトースト。熱いトーハ。熱いトースト。Don't worry about them too much. This is just an exercise for Japanese speech accent. Good luck with your studies.